Allora, vediamo un po'. Qui mi dice ancora in attesa. Ok, probabilmente siamo stati 2 minuti immobili. Buonasera, adesso siamo dal vivo in diretta. Ciao, buonasera a tutti. Ciao a tutti. Siamo qui in diretta, una delle dirette serali di BUTAC. Stasera è un'occasione un po' particolare. Io, come saprete, ho iniziato da qualche settimana una piccola rubrica di recensioni di libri che si occupano principalmente di divulgazione scientifica. E già alla seconda puntata praticamente abbiamo avuto occasione di avere con noi ospite, quindi più tardi ci raggiungerà l'autore del libro stesso, quindi questa diretta stasera che sarà una diretta intercontinentale e appunto avremo ospite Zach Wienersmith, che è autore del libro che andiamo a presentare oggi, che è Prossimamente nelle nostre vite, e celebre anche per essere autore di Saturday Morning Breakfast Cereal Comics, che è appunto una serie di fumetti americana molto, molto conosciuta e molto divertente, che appunto autore Zach, questo fumettista americano, che si è messo in società con la moglie, che è una scienziata, divulgatrice, autrice di un podcast molto conosciuto negli Stati Uniti che si chiama Kelly, e hanno tirato fuori appunto questo libro di divulgazione, questo libro di scienza più che di divulgazione, perché in realtà è una divulgazione abbastanza particolare che adesso vi faccio vedere, molto, molto carino. Prossimamente le nostre vite, in inglese soonish, e i due si sono anche molto impegnati in una serie di speech, in giro, proprio un tour dal vivo in aziende come Google per appunto parlare del loro lavoro, del fatto di fare divulgazione in questo momento storico, di come lavorano appunto in coppia una divulgatrice di professione e un fumettista che però è un super nerd che si è sempre dedicato alla scienza e che appunto alla scienza dedica buona parte dei suoi fumetti, e niente, l'avremo con noi tra poco insieme a Michelangelo alle 9:30. Per adesso vedete però con me un baldo giovane che è Duckbill, Antonio Baldassarro, in alto appunto. Ci accontentiamo all'inizio, ci accontentiamo così, poi arrivano i big. No, più che altro Antonio, mi dispiace che non ti ho presentato subito, sei qui con me da almeno 3 minuti e io appunto sono stata così maleducata da non presentarti. E appunto Antonio, amico di BUTAC da anni e da tempo anche collaboratore, perché appunto con lui e Pierce di Ravioli Western abbiamo messo su questa paginetta di fumetti appunto che si chiama BUTAComics, di cui appunto Antonio e Pierce sono gli autori, e che appunto diciamo tratta con le vignette dei nostri autori appunto le tematiche che di solito vedete trattate su BUTAC, quindi le fake news, le bufale, anche con appunto dei toni molto più umoristici di quelli a cui siamo abituati. Tanto è vero che una decina di giorni, 2 settimane fa, una shitstorm ordinata da un tizio qui su YouTube è andata a finire invece che su BUTAC, siccome questi sono quelli svegli, sono quelli che capiscono bene tutto e noi siamo quelli che ci dobbiamo informare, sono arrivati sulla pagina sbagliata. Quindi Antonio, che modera la pagina di BUTAC un tanto al comics, si è trovato in mezzo a una shitstorm che lì per lì non aveva capito che cos'era successo. Noi sapevamo che era stata chiamata una shitstorm e quindi ci aspettavamo una situazione del genere, ma non ci aspettavamo che tutti in massa sbagliassero pagina, quindi ci siamo trovati appunto con una shitstorm. È stata la mia prima shitstorm, mi sono emozionato tantissimo, infatti ringrazierò il tipo che l'ha fatta partire un giorno, perché è stato bello, sì, è stato bello. Sono soddisfazioni quando arrivano queste. Quindi niente, facciamo adesso questi minuti di chiacchiere con Antonio, e appunto sia per parlare del libro che scusate, io stasera sono emozionatissima perché c'è Zach e quindi sto già in paranoia, sto tremando, ho l'ansia, queste cose. Sì, però quando ci sono io dovresti dire che sei emozionatissima perché ci sono io, scusami. Hai ragione Antonio, basta, me ne vado, sono veramente un host terribile e niente, adesso mi metto a piangere e vado via, ciao. Va bene, ricominciamo. Prossimamente nelle nostre vite. Il sottotitolo di questo libro è 10 tecnologie emergenti che miglioreranno e distruggeranno tutto, e appunto la struttura di questo libro è divisa appunto in queste 10 invenzioni che vengono presentate, a loro volta divise in 3 sezioni
quella degli oggetti, quella dello spazio e quella di tu, cioè fondamentalmente tutto quello che si potrà fare o si ipotizza che si potrà fare nel futuro con il nostro corpo, diciamo, la medicina di precisione, eccetera. Le sezioni sono una più interessante dell'altra, poi chiaramente ci sono anche quelle invenzioni un po' borderline, c'è quella per esempio a metà tra le cose e le persone, che è l'ingegneria biometrica, la chiama se non mi sbaglio, quindi la capacità di poter stampare come in 3D degli organi nuovi, insomma delle cose di questo tipo. E chiaramente il tutto è intervallato dalle battute divertentissime di Zach, che è veramente un elemento, come si dice, delle arti molto molto divertente, e le vignette appunto a cui ci ha abituato con appunto con le sue strisce, che spesso ritraggono anche lui e Kelly mentre lavorano al libro, quindi c'è anche una certa meta racconto all'interno, perché ci sono loro stessi rappresentati mentre discutono del libro, insomma molto molto divertente. E appunto io ho voluto qui Antonio con me, anche prima di sapere che Zach sarebbe stato con noi, avevo invitato Antonio, vorrei farlo sapere a tutti comunque, per parlare con noi di appunto divulgazione illustrata, perché comunque Antonio qualche anno fa, nel 2015, è uscito per Becco Giallo con un libro a fumetti che per l'appunto raccontava in maniera autobiografica la sua esperienza di ricercatore, perché appunto Antonio fa ricerca, Antonio è uno scienziato, Antonio fa fumetti, quindi si possono mettere insieme queste cose e ne diciamo che Antonio fa tutto quello che non fa guadagnare soldi. Quindi uno qualsiasi io lo faccio, guarda. Ti aspettiamo allora anche per scrivere gli articoli per BUTAC, perché quella è un'altra cosa che non fa guadagnare soldi. E, quindi piccolo momento pubblicità, anche se non è uscito recentemente, ma dottore assegnista, ricercatore precario, all'occorrenza, autista per convegni, segretario, portaborsi, tutto fare, il libro di Antonio appunto uscito nel 2015 per Becco Giallo. E da Antonio appunto io volevo sapere cosa pensa anche lui di questo libro, perché ne abbiamo discusso, insomma ce ne sarebbe da parlare fondamentalmente, ma appunto abbiamo un tempo abbastanza limitato, vogliamo dare spazio poi a Zach più tardi. Ma anche perché e cosa vuol dire fare appunto scienza a fumetti, perché mettere insieme le due discipline, diciamo, come soprattutto, perché poi in realtà perché può sembrare una domanda facile, no? Ma in realtà penso che per ognuno ci siano poi delle motivazioni che vanno oltre il semplice così si raggiunge più gente. Sì, beh, diciamo che in una domanda hai fatto 180 domande, quindi esatto. non so quanto riuscirò a essere esaustivo in pochi minuti, però io appunto da scienziato faccio sempre un po' fatica ad approcciarmi alle cose divulgative, perché parto sempre dal punto critico, dal punto di vista critico. Devo dire che sono stato, cioè, è stata una piacevole scoperta questo libro. Averlo letto mi ha anche insegnato tanto, perché loro si vede che sono due persone esperte, che sanno quello che fanno, sanno come divulgare, come arrivare a tante persone, e hanno unito benissimo il testo con appunto le battute e con il fumetto, però senza dimenticare quello che è il parlare di scienza in maniera seria, cioè in maniera verificabile, in maniera non stupida, non banale. Cioè, io posso anche scherzare su qualcosa, ma non devo banalizzarlo, e loro lo sanno fare molto bene. Quindi usano un tono leggerissimo, pieno di battute, però per parlare di cose molto serie, sempre accompagnate da fonti, da verifiche, lo fanno in maniera magistrale. Poi è un libro che non parla solo di scienza, ma parla del futuro, cioè di quello che la scienza ci porterà, quindi è ancora più difficile. E infatti ho apprezzato tanto anche come loro hanno diviso ogni argomento, cioè hanno scritto a che punto siamo, quindi sono partiti dal presente per far capire che non sono cose campate in aria, non stiamo parlando di fantascienza, stiamo parlando di scienza nel futuro. Quindi poi hanno aggiunto anche una parte sulle preoccupazioni, perché ogni scoperta porta dei dubbi, delle preoccupazioni, cosa può succedere se, e ovviamente lo fanno in maniera seria, non lo fanno come, oddio, il 5G ha un numero in più rispetto al 4G, ho paura. Cioè, ci fanno capire che la preoccupazione è normale, è naturale, però bisogna raccontare. Io ad esempio sono rimasta molto colpita quando parlava di robot, cosa che comunque ho sentito diverse volte, perché chiaramente i robot sono per definizione degli oggetti, delle
permettono di fare un'infinità, ci dovrebbero permettere di fare un'infinità di cose, che quindi basandosi sulle tecnologie che abbiamo oggi nel 2020, costruire dei robot può aprire delle prospettive incredibili. Ci sono quelli che possono, ad esempio, che si ipotizza che possano prima o poi essere ingeriti e andare ad operarci dall'interno, ma ci sono anche quelli che arrivano a fare delle cose che sembrano, senza riflettere sul momento, ci sembrano delle cose semplici che un robot dovrebbe saper fare da decine di anni, come costruire un muro. In realtà, leggendo qui ci rendiamo conto che in realtà non è una cosa così semplice, che un robot che lo fa comunque sarà un robot molto ingombrante, che consuma un sacco di energia, che riesce a fare una cosa sola, e che quindi in realtà la soluzione migliore siano gli sciami di mini robot che quindi riescano a costruire, insomma, che arrivino a avere la precisione per compiere determinate azioni. In realtà poi, parlando di robot, si va a fare un excursus su quali sono appunto le preoccupazioni che deriverebbero da l'impiego di robot con le persone, l'interazione con le persone, perché non solo si sospetta che nel momento in cui gli venga data troppa autonomia i robot possano poi ribellarsi a chi li ha programmati o a chi li comanda, ma i bias in realtà della mente delle persone che ci fanno rappresentare i robot come queste entità che grazie alla matematica, al calcolo, ai cervelli, appunto al cervello meccanico che quindi non ha pecche, questo immaginario ci fa avere dei bias che ci portano poi a comportarci in una maniera peculiare quando siamo di fronte a un robot. Uno degli esempi che fanno anche loro, visto durante i loro talks in giro per il mondo, è quello degli studenti di Harvard, quindi non negli ultimi degli scemi, che nonostante i ripetuti avvertimenti sul fatto che ci fossero persone che cercavano di entrare nei dormitori, che c'erano stati degli allarmi bomba, insomma delle situazioni anche sgradevoli, ma una quantità di volte, una percentuale altissima di volte in cui un robot, mentre loro erano in gruppo, perché c'era anche questa differenza tra un singolo e un gruppo, chiedeva l'accesso ai dormitori, il 76% delle volte li facevano entrare, quindi evidentemente c'è un bias che comunque ci fa comportare in maniera strana. C'è un esperimento in cui il robot viene, la persona si è già accorta che il robot è difettato, che il robot non sa quale percorso deve fare per uscire da un determinato edificio, e nell'allarme antincendio le persone comunque vanno dietro al robot nonostante sappiano, siano state avvertite, che il robot non conosce la strada. Quindi in realtà appunto quando poi siamo in presenza di queste entità di cui forse non conosciamo il funzionamento, forse siamo troppo imbevuti di fantascienza, cominciamo a comportarci in una maniera che forse va anche contro il nostro istinto di sopravvivenza. Quindi è anche pericoloso in questo senso, cioè è interessante vedere dov'è che potrebbero essere pericolose o rischiose determinate invenzioni, perché certe cose non ci verrebbero mai in mente, sono sorprendentissime. Sì, sì, esatto, e poi appunto ci insegna che sono comunque domande che gli scienziati si fanno quando approcciano un problema. Non è la figura dello scienziato come viene spesso vista nei nostri tempi, che sta lì soltanto a pensare alla sua ricerca senza preoccuparsi di quello che questa ricerca può portare al mondo in termini negativi, ovviamente, quindi senza verificare i rischi, cosa che non avviene mai, perché è una prassi nella scienza quello di verificare i rischi. In realtà io ho apprezzato molto anche questo, cioè che ad esempio io di robotica mi interessa poco in generale, però anche quando l'ho letta ho letto nel loro libro sia argomenti di robotica o ad esempio di informatica, di realtà aumentata, in realtà ti ritrovi anche in argomenti collaterali che ti fanno scoprire cose anche completamente diverse dal tema principale. Questa è una cosa molto importante quando si fa divulgazione, perché ti insegna che tutto è interconnesso, non c'è, la robotica non è solo robotica, la robotica è ovvio che si basa magari su, quando crei un robot in forma umana, ti basi sulla fisiologia umana. Se lo crei che non deve sbilanciarsi in un certo modo è perché hai studiato prima, non so, il movimento di alcuni animali. Questo è un esempio, ma nella loro realtà aumentata, ad esempio, mi sono imbattuto all'improvviso a leggere sulla percezione sensoriale, sul domandarsi perché il serpente ha la lingua biforcuta, perché noi abbiamo 2 narici e non una, e se sono stati torturati dagli studenti universitari per scoprirlo. Questo ve lo lascio scoprire quando leggerete.
è divertentissimo. Poi anche con una certa fantasia, cioè, quando all'inizio ipotizza le nuove tecnologie per i viaggi spaziali, ci sono la fionda rotante, tutte queste cose che veramente sembrano, queste invenzioni che sembrano uscite dalla fantasia di un bambino, e invece sono effettivamente delle ricerche che la NASA fa nel suo comparto esperimenti assurdi, perché sono tutte idee che comunque vale la pena un minimo di esplorare. E comunque ti fa anche, appunto, come diceva Antonio, capire la complessità di un problema e quanto effettivamente studio e progettualità c'è dietro un esperimento dei più semplici come il lancio di un razzo. Insomma, c'è sempre tutto un substrato di ricerca, di studio e di progetto che va molto oltre quello che poi è lo studio che noi leggiamo pubblicato alla fine, o il semplice esperimento. E un'altra cosa che secondo me, appunto, anche per l'interdisciplinarità che dicevi, Antonio, che è molto interessante, appunto, per far capire quanto sono complessi certe soluzioni, certe ipotesi, certi problemi e appunto le loro soluzioni. Certe volte sentiamo, abbastanza spesso ultimamente, sentiamo persone che non hanno magari competenze specifiche in un certo argomento ridurre tutto a una soluzione molto semplice, ma si potrebbe fare così e avremmo risolto il problema, oppure ma perché gli scienziati, perché i medici, perché non si fa così. Generalmente quando non si fa così è perché c'è già stato qualcuno che ha ipotizzato, che ha fatto appunto degli studi di fattibilità, di impianto, eccetera, eccetera, e appunto ha deciso che non è il caso di farlo. Quindi è interessante. Sì, scusami, è quello che in realtà si perde un po', soprattutto in queste dinamiche social in cui si parla con poche frasi, articoli brevissimi, o appunto si semplifica con le vignette, come proviamo a fare noi, come fa Zach, è che la scienza è complessa, cioè non è semplice la scienza, se fosse semplice avremmo già risolto tutto. La scienza è molto complessa e questo molte persone non lo accettano. Cioè dicono, vabbè, è così semplice, 1 più 1 fa 2, e magari fosse così. Cioè la biologia non è mai 1 più 1 fa 2, ad esempio la biologia 1 più 1 fa sempre un numero diverso in base a dove ti trovi, se ti trovi in un sistema, in un organo diverso, il calcolo cambia sempre il risultato. Quindi è molto complessa, e lo sforzo che fanno alcuni divulgatori molto bravi come loro di semplificare senza banalizzare, come dicevo prima, è davvero enorme, perché se ti arriva quel concetto e riesci a comprendere anche quanto è complesso tutto il ragionamento che c'è dietro quel concetto, è davvero un risultato degno di nota. Assolutamente sì. E un ultimo elemento degno di nota di questo libro, a proposito, ne discutevamo prima un attimo quando ci siamo sentiti in anteprima e Antonio, appunto, una cosa fighissima di questo libro, oltre appunto a questa struttura sia appunto per macro argomenti, che poi per diciamo a che punto siamo, dove stiamo andando e quali sono gli eventuali rischi che poi porterebbero queste tecnologie emergenti, è il fatto che alla fine ci sia il cimitero dei capitoli perduti, cioè quegli argomenti che i due divulgatori avevano iniziato a studiare, che hanno iniziato anche a buttare giù come capitoli del libro, e che poi sono diventati troppo grandi, troppo ampi, oppure troppo difficili per loro, ecco, troppo too big, come viene, veramente qualcosa di ingestibile, ecco, magari anche soltanto delle cose troppo lunghe praticamente. E il loro invito, che secondo me è meraviglioso, e che è veramente la cosa migliore che si può condividere nella scienza, appunto il sapere, perché il loro invito alla fine è a tutti quelli che vogliono impegnarsi in un'impresa di questo tipo, ma soprattutto ai giovani che magari nel corso della loro vita vedranno effettivamente svilupparsi alcune di queste tecnologie, e che quindi avranno il modo di tenere sotto controllo lo sviluppo anche delle varie scoperte che porteranno appunto allo sviluppo di queste tecnologie, che possano proseguire nella loro impresa. Quindi un invito a quelli che nel futuro vorranno parlare di futuro, anche basandosi appunto su questi argomenti che loro avevano cominciato a bozzare e che poi non sono riusciti a inserire nel libro per vari motivi, come ad esempio, se non mi sbaglio, i robot quantici, cioè delle situazioni di questo tipo, troppo materiale e non facile da gestire. Sì, saper scegliere anche gli argomenti giusti è difficilissimo.
Soprattutto in un libro di testo poi, quindi non è un articolo online che a chi è interessato ci finirà dentro grazie a Google o un social. È un testo che deve contenere degli argomenti interessanti in generale, quindi sì, è molto complesso scegliere. Certo. Quindi lo consigliamo a tutti, prossimamente le nostre vite, dell'edizioni Express, loro sono Zach Wienersmith e Kelly. E adesso io vedo che Zach è collegato, ma volevo far entrare un attimo prima Michelangelo, così lo salutiamo, che è lì che ci guarda da un po', lo vedo lì in background. Eccoci qua. Buonasera, buonasera. 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 Michelangelo. Ciao. Ciao Mick, buonasera. Io vi ascoltavo con interesse, parlavate di argomenti che mi affascinano come sempre. E speravo che al posto che tu presentassi Antonio come me dimagrito e ringiovanito, ma non ha funzionato, per cui si poteva far passare Antonio come un Michelangelo ringiovanito, guarda, magro, quasi stilizzato, oserei dire, con un Pac-Man. Ma purtroppo purtroppo no, io rientro in quelli che pensano che la via del fumetto e la via comunque di questo tipo di comunicazione sia una delle vie migliori oggi per cercare di comunicare cose che ad alcuni arrivano in maniera ostica se comunicate in altra maniera. Se utilizzando testi, cioè se speriamo che si affini lo spirito critico in un certo tipo di pubblico mandandoli a leggersi testi scritti solo di parole e poche immagini, secondo me facciamo fatica. Il fumetto può aiutare moltissimo. Antonio ne sa qualcosa, perché Antonio, oltre ad aver scritto il libro che avete fatto vedere, ha fatto illustrazioni per altri libri, alcuni in cui si parla proprio di spirito critico. Lo spaghetto volante, che io ce l'ho, ma ce l'ho su in casa, ad esempio, rientra tra quelli dove si parla della chiesa pastafariana. È un libro che secondo me è da leggere. Cioè, ma guarda, anche secondo me. Sono quei tipi di testi che non ti aspetti. Cosa stiamo aprendo? Stiamo aprendo... No, niente, volevo far vedere appunto la pagina di BUTAComics. Sì, la pagina di BUTAComics è molto divertente. Questa è un'idea materialmente di Antonio, che è riuscita a portare a bordo Luca Piersantelli in arte Pielz, che stasera non è con noi, non mi ricordo cosa aveva da fare, probabilmente una festa clandestina col coronavirus. E si sono messi a fare questi fumetti, io li definirei razionali, vignette che fanno ridere ma fanno anche pensare, che è una cosa che Zach fa quotidianamente. Io oggi ho usato una delle sue vignette per parlare di stasera, che io ho trovato molto classica, scusate, perché anche qua c'è da gente messa malissimo. La vignetta che avevo usato io oggi era una vignetta dove c'è un dialogo, appunto, Zach, che si dice: if digital translation is perfected, humanity will become one. La traduzione digitale diventerà perfetta, l'umanità diventerà una singola famiglia. Poi si vede l'immagine di lui anziano più tardi nel futuro, che dice: pensavo di odiare solo la gente che parlava inglese, e invece salta fuori che odio tutti. Cioè, una volta che la traduzione è perfetta, mi rendo conto che tutto il mondo è uguale e che mi stanno un po' sulle palle tutti, perché in realtà alla fine... Okay, so Zach, I hope you're ready. I'm going to get you in, okay? Yeah. Hey, did it work? Hi, welcome. Hi. Cool. How's it going? Yeah, nice. How are you? Good. I live on a farm, which is a good place to be when there's a pandemic. Yeah. You can see grass and space outside, probably not like us. Yeah, no, we live. I wouldn't know there was a pandemic except for getting groceries. How are things in US now? Well, I mean, you know, the country is run by crazy people, but other than that, you know, it's going okay. I don't know. It's tough. I feel like people like me who I draw cartoons for a living, so nothing has changed for me. I was already sitting at home alone. So I feel like I don't have a good perspective, but I think we're about where Italy was maybe a month ago.
Yeah, for Italy has been hard, quite hard. Yeah, no, it's yeah. I live in the center. Noemi live in the center. I don't know Antonio if he stays in a city, but both. Yes, close to the city center too. For 2 months, it was like ghost town. It's Right. kind of strange. I can say also a bit amazing because you never seen the town and the silence like that in a place like Bologna that is anyway a small town, but never been in this kind of peace. In the last few days, life came back. I mean, now we are in what they call phase 2. So people can go out. They can't do big meeting with a lot of friends, but just with relatives. But life is coming back slowly to something of what we had. For you, nothing changed. No, I'm already a hermit. I don't talk to people much anyway. Where do you stay? What's that? Where do you stay? I live in the middle of Virginia. It's about, I guess, about 300 kilometers south of Washington, D.C. So there's not a lot of just hills and cows. There's not much here. I've been driving between New York and Washington, and I remember that when you enter in Virginia, the green come out from everywhere. Yes, yeah. There's it's a good place for weddings. There are a lot of weddings out here. So okay, I'm going in the background. So I'll move things from the background like a powerful God, and you are going to talk. Michelangelo is going to be our host, and so I will appear every 3-5 minutes to recap the situation for our Italian followers, and so you can speak English, and I will enter every few minutes to explain what is going on to our few followers that don't speak English. Okay, have fun, and Michelangelo, it's up to you. Bye. See you in a few minutes. Being the host is right because I'm the one that is not a comic writer. I'm not but I'm a comic lover. I've been reading SMBC since you started, because wow, how many years ago it was? I mean, gosh, something like 15. It's been a while. I opened BUTAC almost 8 years ago, my blog, and we talk about science and fact-checking, trying to do exactly what you do in a more funny way. I mean, your way is funny, and Antonio the same. But before having my blog, I used to share stuff like your comic strip, because it's something you can easily share, and if people understand English, sadly in Italy not everyone is so with English, but if they get the pun, the joke, it's so funny. I don't know. Thank you. Antonio, he's a really funny duckbill. He's a really funny comic writer, but sometimes he put a bit much depression in some of his. Too, so I have the depression inside because of my job. It's inside my DNA. Sorry. I had a guy tell me he had to stop reading my comics because he was worried he would kill himself. So I do a little, but yeah. But why did you choose to do something like that? No, volevo spiegare al nostro pubblico che stiamo per l'appunto parlando dei rischi della depressione nel fare il fumettista. Quindi nel caso che qualcuno volesse fare il fumettista, sappiate che ci sono degli scienziati che stanno dicendo che è correlata più o meno la situazione, quindi più fate fumetti e più rischiate di avere il rischio di buttarvi dalla finestra. Recap numero 1. Prego, go on. I used to just do regular comics, and then the last job I worked before I was an artist was I used to work in Hollywood, like in the movies, and it was just awful. It was just the worst people in the world, and so I decided to
this is a much longer story, but I decided to go get a degree in physics in the sciences, and it just kind of weirdly it made my comics more popular when I started adding more physics jokes. So I just kept going, and it seems to have worked out well, and now I get to write popular science books, which is kind of bizarre. I'm curious to have both your opinion, because I've been talking with people making comics, because I'm a comic lover and a big reader. And my opinion, my impression is that a lot of adults that still go on reading comics after a certain age, like over 40, they have an open mind, but a lot more, I don't know how you call it in English, critical spirit. I mean, rational mind. I love comic, but they are able to embrace new technology, but in the same time to be more fact checker of their life than people that one day decided, okay, I'm a grown up, comics are not for me anymore, everything that is comics or animation is for kids. I think things have changed. I don't know. I let you discuss this because. Oh yeah, do you want to talk first? I don't want to talk first on everything. Yes, maybe you are a comic reader, so you are saying that comic readers are better than not comic readers. So maybe it's a little bit of bias, but I'm taking notes about this. Maybe I will do a video at university, maybe. Yeah. I don't know. I know in the U.S. it's changed a lot. My impression, I was actually surprised to hear you say that, because I know in like France and Belgium, it's a little more okay to be an older comics reader, or in Japan, it's okay to be an older comics reader. I was under the impression that was somewhat true in Italy, but maybe not. But in the U.S., when I was a kid, comics were only for kids, and in the last maybe 20 years, that's completely changed. But part of that's like the U.S. comic business was kind of awful. Like it was all bad superhero books for a long time, whereas France had a much more I don't know the right way to say it, like a more serious, more literary tradition. And so I think that makes a big difference. Like I think that and that's true in Japan too. They had comics for adults, so there were adult readers, whereas in the U.S. it was just stupid. I don't know how much you guys know about American comics history, but actually in the 1950s, the American comics industry, there used to be stuff for adults, and then it got censored by threat of the government in the 1950s. So that's why American comics were stupid for 50 years. I think we had not the same kind of censorship, but during the between the Second World War, we start to have that kind of censorship about we don't want any American comics, so we oh really? Away Topolino, and I mean Topolino probably is the only one that we kept. Topolino is Mickey Mouse. In Italy, we have it since the 30s. I mean, since Topolino, there was a party for the 80 years of Topolino in Italy. So, here we always had some kind of comics that were designed for grown-up. I mean, you can read it when you're 16, but you can read it when you are 40, and it's the same. I mean, like Diabolic, but all the Bonelli. I don't know if you know anything about Italian comics, but there is this big Sergio Bonelli editore, the creator of Tex Willer, that is a cowboy western, but mostly known now for Dylan Dog. They made also an American movie that was not one of the best. Always been for a public that is a bit grown up, but 20 years ago the number of readers were less than today in the grown up, and you were more ashamed. Today you go to the comic shop and you buy it and you're proud of your new. Yes. I don't know. I like it because I also see between all the followers that read stuff that we write, me and Noemi, but also Antonio, the kind of journey we are trying to do through divulgation and rationalism. I don't know if you can call it rationalism. Yeah. A lot of comic writers do the same.
They are trying to teach something different, something new. For me, something new. I don't know. Yeah. Ok, faccio un minimo di riassunto per chi ci segue e non parla inglese. Comunque, se non parlate inglese, io non riesco poi chiaramente a tradurvi tutto, mi dispiace perché vi perdete un po' il divertimento della chiacchierata, chiaramente anche perché Zach è un personaggio molto divertente. Stiamo parlando adesso appunto del fumetto per adulti. Una differenza grossa che Michelangelo notava è il fatto che comunque in Italia ci sia sempre stato un qualche tipo di produzione di fumetti per adulti. Non era però come si è sviluppata poi negli ultimi 15-20 anni, come anche Zach appunto confermava, che poi anche negli Stati Uniti è diventato più accettabile anche per gli adulti appunto usare la forma fumetto anche per informarsi, per approfondire, per parlare di scienza, di argomenti anche più seri. Appunto in Italia diciamo un po' la forma fumetto è sempre stata fruita anche dagli adulti, ma non con la fierezza e l'orgoglio con cui Michelangelo esce dalla fumetteria e tutti i mercoledì mattina con la sua pila di fumetti e va a casa dicendo questi sono i primi figli, invece lo sanno tutti che non è vero. Prego, mi ritiro di nuovo nel mio antro, continuate pure. Ah, yes, I have that book. You know that. Yes. Oh yeah, that's oh, go ahead. Sorry. This is something for me that it's for a niche. It's not for everyone, but it's amazing. My wife, this is one of the old I had at home, but upstairs, my wife bought me the full collection. Yeah. The full edition. It weighs like 15 kilos. Yes. Yeah. That was one of my favorites growing up. Yeah, and he's funny. I don't think he's made a new comic in 20 years. I think he just made a giant pile of money and retired, which, good for him. I think Gary Larson was one of the first to introduce a kind of comic strip that can be funny, can be something else. Also, yeah, he was. Antonio, do you know Gary Larson? Yeah, I know it. I don't have this book. Sorry, I will. I will buy from you. But it's not. I mean, the journey of changing of the way they you try to teach things or to express your opinion. It changed so much. I mean, before you, something similar in US was something like probably I don't have so much knowledge about that kind of comic, but Doonesbury was right. A kind of humorous way to teach, to talk about information, politics, news, sometimes also science and war and everything. But it was difficult to read. It was, yeah. Well, go ahead. You need a while to understand the story, while with your comic strip, you need 2 seconds, and you just laugh and think. It's it's a lot. Yeah, I think it helps. Like, so Doonesbury, I mean, he would have had like this much space to put his comic in the newspapers. I think he's still around. I'm out of date on those comics, but yeah, it's a lot easier for me because with a web comic you can take up as much or as little space as you want, and also I in the U.S. and this is probably still true. Like, people are very sensitive in newspapers, so like even as late as maybe 10, 20 years ago, you couldn't even draw a devil in a comic because you might offend religious readers. So I think there were a lot of limits on what you could talk about. And so I don't know if that was true in Italy, but I know I think about it sometimes. You wish you could have people like Gary Larson in an unedited environment where they could do whatever they like. It might be really interesting. Italy, I think we can say it's a strange place because for many we are the country where there is the Vatican. So we, while from the other side, we are so lucky. We are so lucky. Yes, you. But we are able to write everything. I mean, I don't see in comics some kind of real censorship. Dylan Dog had
talked about everything. They've been drawing the devil, sex, kind of also kind of perversion without any kind of control. We don't have a comics code. Yeah, they will go to hell directly. It's not a problem. It's not a problem. Yeah, they will go just directly to hell. Yeah, good. Noemi, recap. Yeah. Sì, non posso fare un recap adesso, stavate parlando di fumetti, di fumettisti, di persone. Scusate, mi sono persa guardando le copertine di Land Dog. Antonio, fallo tu il recap. No, I have a question for Zach. I think in this topic about the communication of science by comics, and because you need to find a balance between the simplification of a topic and about the graphical side and the funny part. It's not that easy because people just see a drawing and they say, okay, it's nice, but maybe you have a lot of work to arrive to that communication level. And how you find this balance? Because sometimes also people, when read, for example, a communication science comic, they say, okay, you are oversimplifying a topic, but then you say, okay, in a comic, of course it's oversimplified. It's just for focus on a topic. It's not a scientific paper. So how to find a balance to? Yeah, so I have a couple of things on that. So one, I actually just did a graphic nonfiction book, but what we did is there was actually a bibliography at the end that just cited all the scientific papers and also had little notes with elaborations and that sort of thing. So I actually have never seen another book do that. I think that was a little bit weird. I would actually like to see more of it. I at least for like big graphic novels with lots of facts in them. Having citations helps because it means the reader that's curious or wants to argue with you doesn't just go straight to you. They can look at your citations. The other thing is, though, for a comic like SMBC or just like a comic where you're telling jokes, actually, maybe this is controversial, I don't know, but my rule is I never actually try to teach. I'm just talking about things I find interesting. I don't think I've ever sat down to write a comic and thought I want to make people understand something, which I know I should, but I don't know. The moment you say to them, "I am teaching you. You need to sit and learn from me," it changes the relationship. Whereas if you're saying, "I want to talk about," whatever it is, something from astronomy, I want to talk about it because it's cool. Then they're with you. So I also do like a comedy science show where we do like fake comedy talks, every time we do this show, someone asks me if we'll do a show where we explain all the science, and I always say no, because the moment we do that, it's educational and it's not fun. And I just want people to have fun. Like I don't write about this stuff because I feel the need to share it. I write about it because it's just really interesting. And I feel like if that's your approach, it really helps when you're drawing because I don't know. Hopefully, people can kind of feel the joy you take in it. Yeah, I totally agree with that. But there is a channel where we can see your show. Oh, sure. It's called BAHFest, BAHFEST, but it's the Festival of Bad Ad Hoc Hypotheses. Basically, what people do is they come up with scientific theories that are definitely wrong, but then they try to use real evidence to support the theory. So, like the very first one, I gave the first one, and the theory was that babies are designed to be catapulted, like thrown through the air, and that's like why they're hairless. That's why they're roughly spherical, like all this stuff. So I actually had evidence. I even talked to an aviation guy, and he added some stuff about he actually figured out some. This is really nerdy, but he was like, actually having a little bit of hair would reduce turbulence. So we actually had evidence, and so we hold this show. Normally, we hold one at in Boston at MIT, and then we usually hold one at Imperial College in London.
but we had to cancel this year because of the pandemic. But yeah, you can actually look up videos online. It is really not for everyone, but the people who like it really enjoy it. We will put the link in the description. Great, thank you. I will go and watch it, not right now, but in future. Dicevamo appunto che niente, Antonio ci diceva, come dicevamo anche prima, appunto che una delle cose in cui Zach è molto bravo, l'abbiamo visto nel libro, ma lo vediamo anche nelle strisce appunto di SMBC Comics, appunto trovare un equilibrio tra l'accuratezza della divulgazione, quindi dal punto di vista scientifico, e la leggerezza, il divertimento, la battuta arguta che appunto ci fa ridere. E parlavamo un po', parlavano di scelta di argomenti, appunto di come decidere di trattare un determinato argomento piuttosto che un altro, e Zach diceva appunto che una delle grandi libertà che ha nel suo lavoro, che chiaramente ha anche Antonio, come certe volte comunque ce l'abbiamo anche noi su BUTAC, comunque tutti quelli che sono, diciamo, indipendenti nel lavoro che fanno, appunto di poter scegliere gli argomenti non per insegnare, non per essere appunto didattici o spiegare qualcosa come mettersi in cattedra, ma semplicemente avere la possibilità di parlare di quello che ci piace, di quello che troviamo interessante, che troviamo divertente, che quindi poi è essenziale probabilmente per divertire il pubblico, perché per l'appunto se sei il primo che si diverte, che si interessa, sarai anche poi quello che, Antonio mi conferma, riesce poi a veicolarlo nella maniera più semplice, più diretta e più comprensibile, ma anche a far divertire, che è una cosa che sicuramente Zach è bravissimo a fare, perché poi appunto il libro è pieno di jokes estremamente divertenti e di scherzi, di battute, insomma, veramente un ottimo mix tra un'ottima divulgazione e un ottimo umorismo, un'ottima comicità. Prego. Noemi, but also I do it. I mean, we moderate on social networks a lot about what we write, because it's not easy when you write something that it's like, I mean, you are kind to give what it seems to be your opinion, also if there are facts. Something like that happens to you. Do you moderate your social network? Me? Oh, yeah. I try to avoid social media as much as possible. I moderated my own like Facebook feed until about a year ago, and then I gave it to the people who host my comics to. I mean, because I don't know. This is not a very brave thing, but I find social media just in general not to be a very good medium for talking to people. This is just me being old, but like, if you write a blog, it's kind of nice because you can just sit and compose your thoughts and post them and not have to deal with instant feedback from people. And so I actually don't do it myself anymore, because I found it, my job is to like write well. And I felt like I was checking in with social media too much, and it was, causing me to not think clearly. So I try to spend more time now just offline. But about this, I have another question, because from your book, I understood that your social media side was important. I mean, for example, when you, it was impressive for me when you asked about what is the most common thing that a NASA researcher will throw if you say a mistake in this word. Sorry, I have to translate from the Italian version of the book. Yeah. But you asked this on Twitter, and then you found that the calculator was the most probable object. Yeah, that is true. Yeah. So what I do is I use Twitter basically to answer science questions. I have a lot of like scientist followers. So we actually just wrapped up. I just finished writing an article that will be translated to Italian about space propulsion systems. And what's nice is two people I met on Twitter are experts in like really obscure, weird space propulsion systems. So you're right. I do use Twitter just to interact with people, but I don't try to like read all the people responding to me if they're not, how do I say, like if it's about technical matters,
social media can be really great, but sort of more broad questions can be tough. But yeah, I've actually had times where I had like what I thought was a really difficult question about math, and there was someone who was immediately able to solve it for me. So that is nice. I totally agree. When we opened the blog in the beginning, most of the people that was following us were scientists or people that were working in science divulgation, because we were mostly talking about science. I mean, we were trying to fight the pseudoscience that you find on social media. Probably depressed scientists. Yes. Everyone, they were all depressed, and they were happy to find someone in a funny way, because the beginning of our blog was really mostly funny. Every small article had some kind of joke. The climate, the feeling around was different. Now you understand that the how much the problem is expanding, and how much deep it is. So it's harder to joke so much about. It is, yeah. But I haven't been able, because of the pandemic, to read the last book, the one we are talking about tonight. I'm waiting, because my wife is from London. I can't read it in Italian. I'm waiting for my edition in English. It's on the way since weeks, but I'm waiting to read it. I want to know, why did you choose that kind of? So I'm actually working on a second book now, and part of the process for both has been, what is some topic that I would enjoy? If you write a popular science novel, it becomes your life for years. And so, in addition to, ideally you want a book people will buy, but you also want something you're going to enjoy doing for years. That book was a book about technologies, and the basic deal was my wife and I are both nerds, and there's all this stuff we were interested in, but a lot of times with science, to really understand something, it's a lot of work. You can get like pretty quickly, you can get an okay, like a little understanding, but to really understand what's going on in something requires you to read a lot of technical stuff. And so if you're writing a book, then someone's paying you to read all those technical documents, which isn't always fun, but sort of it's an enjoyable kind of lifestyle, if that makes sense. So actually the books behind me, these are books for the next project we're working on. So basically what I do is I sit around reading technical books all day. So it's really enjoyable trying to understand something. The other thing is with technology, media sources often get it really, really wrong. In some cases, they have the opposite of the truth. And so it was fun to kind of try to correct some stuff. But mostly, it was really enjoyable. My wife and I, we would read books together, and then in the evening we'd have a cup of tea and just talk over all the stuff we were researching, which is just kind of a nice way to live. Yeah, I can bet it, because I mean, in a small way, is what we do every time we do a fact checking, because to do the fact checking, to study, because often the fact checking is based on scientific article and scientific magazine. Yeah. So you spend hours, but the social helped, because I was able to have this network of depressed scientists. I didn't know what to do. I was just able to call one of them, and some of them were also really good scientists. And one of them is watching us, and is our medical doctor, Pietro Arina. He I think he's watching us now. He's based in London. He's fighting the pandemic right now. When we need him and we need something, we know we can ask him at whatever time of the day, and he always answers. It's amazing.
Stavamo appunto parlando, adesso abbiamo salutato Pietro che ci sta guardando, il nostro dottore. Ciao Pietro. Abbiamo iniziato, Michelangelo chiedeva dei social network, no? Sappiamo tutti che appunto tanta della divulgazione adesso passa anche dai social, quindi siccome Antonio ci ricordava appunto che c'è questo episodio molto divertente, questo aneddoto, Zach ha chiesto a una serie di scienziati quale sarebbe stato l'oggetto che più probabilmente gli sarebbe venuto da tirare addosso a qualcuno per mostrare lo sdegno. È venuto fuori un calcolatore e lui ha chiesto su Twitter e gli è stato risposto che erano gli astronomi, Antonio, se non mi sbaglio. Sì, erano gli ingegneri della NASA. No? Ecco, esatto, quindi per fare un paragone, diciamo... Se avessero letto in maniera errata, no, il termine carburante al posto di propellente. No, in inglese non mi sarebbe venuto, quindi lo diciamo in italiano. Certo, quindi appunto chiedendo l'esperienza sui social network, Zach ci ha detto no, in realtà lui non se li gestisce perché appunto è un ambiente un po' ingestibile, ecco, un po' da cui tenersi fuori, anche perché comunque nel momento in cui si fa tanta ricerca e si vanno a approfondire tanti argomenti, probabilmente anche a livello di tempo diventa un impegno che poi non tutti se la sentono di portare avanti, perché appunto non essendo il loro lavoro, come magari può essere invece tanto anche il nostro, girare sui social, raccogliere segnalazioni, parlare con la gente, chiaramente preferisce poi impiegare il tempo nel leggere i libri che vedete dietro, che sono quelli poi per le prossime ricerche. Quindi in realtà Twitter ad esempio è un ottimo mezzo per fare questo tipo di sondaggi, per fare un network tra scienziati, tra persone che magari possono dare un feedback a quello che uno scrive, a dare un'opinione appunto dal loro punto di vista sulle determinate competenze che ci vogliono per scrivere certe cose, ma poi in realtà a livello di interazione con il pubblico non c'è appunto il contatto diretto da parte sua come c'è da parte nostra, e devo dire che effettivamente non ha tutti i torti, perché poi è appunto un'attività che prende veramente tantissimo tempo. È bella perché non c'è l'intermediazione, sai cosa pensa la gente di te, ma non sempre questa percezione è così realistica, e poi soprattutto è una grosso impegno di tempo. Mi ritiro di nuovo, se volete andare avanti. Ciao. Can I ask you a question? When you're researching something, how do you decide when you've done enough research to feel like you're sure you're right? You know the answer. It never happened, I think. Fact checking, it's a bit easier, I think, because you start from a news that someone wrote. The only thing you must do is not just to prove something. You don't need to prove you are right or wrong. You need to prove if what is written is what has been told from the source. So I go and check the source. The source is telling the same thing. Okay, I don't need to write anything. The source is telling things in a different way or different things. I have to explain. I don't have to explain if the source is right or wrong. I just have to explain that source said that, not the other thing. Right. And that is easier. I'm not a science divulgator. I am just a fact checker. Noemi is a fact checker like me, but for us, I think it's easier. Then it's fun because, as you said, after a bit, you get bored if you have to write about the same subject. Doing fact checking, except in the last 2 months, because the last 2 months has just been about coronavirus. Yeah. But for the last 8 years, everything is different. So in the end, it's fun. It's a lot of fun. For me, it's a way to extend my knowledge and my curiosity, because sometimes you start to read something, and also if you have found the answer you were looking for, I mean, okay, this was right, but then you find something else that is interesting, and 5 hours are gone. You don't know how you lost it, but your knowledge extended, and it's good. Ok, è stato il momento della domanda di Zach a noi. Thanks, Zach, for the question. Chiedeva appunto quando è che decidiamo che è il momento di smettere di cercare. I can't decide when I have to stop, so I mostly don't write because I never stop.
Michelangelo spiegava che appunto per noi è un po' diverso che per qualcuno che fa divulgazione, perché la divulgazione appunto è approfondire un argomento, cercare di spiegarlo nella maniera più ampia possibile, diciamo di riuscire a spiegarlo a più persone possibile nella maniera più semplice e completa possibile. Il fact checking è diverso perché comunque per noi nel momento in cui abbiamo dimostrato se la notizia di partenza è vera oppure no, possiamo dire che appunto è concluso il lavoro, però certe volte effettivamente un argomento ne apre altri e porta a scenari che non ci aspettavamo, a informazioni che non stavamo cercando, ma che si rivelano così interessanti che poi si impiegano le ore, non si capisce dove sono andate a finire e in realtà appunto è semplicemente tutta conoscenza che cresce leggendo cose, informandosi, approfondendo o semplicemente passando da un argomento all'altro. Però la domanda quando finisce la ricerca per un ricercatore mi fa un po' male, cioè spero non finisca, ecco, fino alla pensione. Certo, poi anche perché spesso gli studi mi insegni sicuramente che più che dare delle conclusioni portano altre domande, no? Perché sì, magari hai concluso qualcosa riguardo a una questione, a una domanda specifica da cui sei partito, ma poi ti se ne aprono da quella risposta altre 1000 di domande e quindi non finisci mai di cercare, insomma. Sì, esatto. It just came out an update on the research on the measles rubella vaccine, and they confirmed that they haven't found anything about correlation between vaccination and autism and anything about any kind of correlation bad for kids. That is something new because it's a new research that confirms something that we already know, but it's good that it is happening like this. I want to write about it, Noemi. Come, scusa? We have to write. Dobbiamo scrivere di questa ricerca che è appena stata aggiornata sulla correlazione tra vaccino e autismo. L'hanno pubblicata oggi, me l'hanno mandata oggi, e hanno dimostrato ulteriormente, mi sembra uno studio dell'Università di Baltimora, che non c'è correlazione tra vaccino e autismo. La ricerca va sempre avanti. Can I write an article also that the water is wet? Yes. How do you know? What's your source? Perché c'erano già ricerche basate, ora forse era un altro vaccino, ma c'erano già ricerche basate su campioni statistici di tipo 1 milione di bambini, quindi in realtà ne hanno fatta un'altra per confermare, cioè, no, l'hanno fatta per verificare, è uscito che confermano. A me piace quando succede questo. Okay. Have you ever fall for an hoax? That's a good question. I hope not. I don't. I feel like I shouldn't say no because it sounds immodest, but I don't know that I have. I mean, at least not publicly. I don't know. That's a good question. I've misunderstood many things. We talk a little in that book about, like, there were a bunch of topics we got into and we decided we felt like we couldn't get them right, so we just gave up, which I think is actually the right approach. I wish more people should give up on things. We tried to do a chapter on quantum computing, and we got really far into it. I think we actually did more work on that chapter than any of the ones that stayed in the book, and we just, by the end, we felt like so like almost all media gets quantum computing wrong in the same way, and we felt like we couldn't explain it the right way. So we had a choice between kind of saying this wrong version that everybody repeats, or, writing this really long chapter that nobody would understand. So we just ended up giving up. We did a short write-up at the end about why we gave up, but we did give up. So I hope when I get into a topic, I research it enough to know at least what the limits of my knowledge are. Yeah, I can't think of anything. How about y'all? Have you guys ever had to retract something? No, to retract on BUTAC few times, but just because some update came out and what we wrote in the beginning was right, but the updated make it different, not wrong, right. But for me, when I was a kid, I used to watch all the kind of documentary you see on channel like History Channel. Not that kind of
amazing documentary about aliens, lost civilization that are not lost. They were never there. And between 14 and 18, probably I believed in everything I was watching. Then something clicked, and I said, "Wait a second." All this. Yeah, Carl Sagan. I think Carl Sagan believed in UFOs for a long time until he became a scientist. So yeah, anybody can. UFO hope. I mean, yeah, it's such a big place, right? Yeah. My kid is 8-year-old. We are growing up in a way quite rational. I mean, he still believes in Santa Claus, but has been like 2 years that he's looking at me suspiciously. But Santa Claus is an alien. You should tell him. Sorry? Santa Claus is an alien. Yes. My kid knows that there are no aliens, but when we watch video about how big is the universe, you always look at me and said, "But we don't know. I mean, it's so big, it's impossible." And I always say, "Yes, you're right. We hope there is life in the universe. Probably they will never come to visit us, but we hope there is life in the universe. It will be too much to think it's just us." You can ask Santa Claus. Us and Santa Claus. Santa Claus. Mi ha fatto molto ridere, se vuoi dopo dirglielo, perché sicuramente ci metti meno di me, il riferimento ai computer quantici, perché pochi giorni fa abbiamo fatto pubblicità al libro del nostro amico Elia, che appunto ha chiamato il libro il petauro quantico, in inglese era The Quantum Glide, proprio perché questa cosa del quantico è la parola più usata da chi non ha idea di quello che sta dicendo e che viene spesso appunto messa a bocca quando si parla di pseudoscienze, di situazioni un po' borderline tra scienza e anche no, e quindi mi ha fatto molto ridere che appunto lo dicesse anche lui, che insomma c'è questa comunione intercontinentale che comunque i quanti vengono usati appunto per rappresentare questa situazione. Yeah, Noemi is saying that also in Italy we have the problem with the quantic stuff. Everything is quantic. You have quantic philosophy, and we have a really good friend he's a professor in Kyoto in Japan. He's a reader of our blog, and he works as a professor in Japan, a researcher and a professor in Japan. And he just wrote a book on Amazon, and the title is The Quantum Glide. Because he put the quantum, because he said he's talking about hoax and science hoax inside the book, saying now it's everything about quantum. Yes, because everything is quantum. I've seen someone selling those kind of get rich in few days software that you install on your computer and you gain a lot of money. You use it. I'm sure you use it. The one of course. Money probably aside from the drum player if you have one. And they were talking about quantum trading. What's well, everything is quantum, so it's okay. If you hear quantum, probably you are sorry. It's someone who don't know what's talking about, and it's like a pseudoscience alarm. Quantum is the word. Yeah. I think my theory is that everybody knows it's complicated and nobody understands it. So if you just say quantum, it makes you sound smart. Yeah, you can. It's not me. I cannot explain. It's you. You can't understand because it's too difficult. But that this is a quantum live show. That's true. It's true. It's fantastic that you were able to put together your passion, the wife, living in the countryside. I mean, I just a little bit envy you. Just a little. Come visit. In the last 2 months, because of the pandemic, I will. lockdown, I'm at home and I'm just writing for the blog. That is not my job. I have a totally different job that doesn't have anything to do with this. For me, the blog is just a hobby. And I discover how it is funny and nice to just take
on the blog and live like this. Envy a lot. Yeah, it's I feel very, very lucky. Vabbè, Mick, ma l'abbiamo sempre detto che alla fine faremo noi la comune Butac e ci ritireremo a vita nei campi. Io sono favorevolissima. Antonio, secondo me, viene con noi tipo subito. Sì, no, vi porto le birre almeno. Esatto, perfetto. Se porti le birre viene anche Piers, stiamo proprio di lusso, poi facciamo il ranch comics. Antonio, I always forgot. Do you have a PhD? No, yeah. Yes. You have a PhD because Antonio. I'm ashamed, but yes, I have. Antonio is a comic writer and a researcher, but I don't know how much research are you doing right now, and how much comics are you writing? This is public, so I have to say that all of my time is research. Yes. That's right. 100%. Yes. Should I do a fact checking on this? I didn't hear. Yeah. Should I do a fact checking on your? Just to know. He's now you are in Italy. Yes. No. Because he's traveling between Italy and Paris usually, right? Exactly. And with the pandemic, no job. Yeah. Now I'm stuck here. But Yeah. So I don't know how is the market for comics now in the States. I mean, for TV series, for stuff like that, I heard that everything because of the lockdown, we will have next year like a long breakdown. For comics, nothing. Yeah. Changed. Yeah, I don't know. I'm curious about that too. I know. So, like, I'm working on a comic book right now for an American publisher, and my sense is nobody wants to release a book now. So, like, everything's getting delayed a little bit at least. But what I don't know is, a lot of. So, like, I have a long enough career that I have a diversified business. I get paid for different projects. I don't know what happens to young cartoonists who are dependent on, ad revenue or donations. That's who I worry about. I worry you get this problem where, like, you get a whole generation of young cartoonists who are not going to be able to work. But I don't know. I feel like we haven't gotten to the really painful part yet. So, things are still kind of feeling normal. And I don't know what it's going to be like in 6 months. In Italy, everyone went online. So much that I think the Italian content creator had a boom. We had a boom. I mean, in March and April were the highest volume we ever had in our career, like 3 times the normal. It was amazing how many people were online. And this is the proof that you are in the system of spreading the virus around. Yes. Yeah, that's interesting. I wonder what the long-term effect will be. Yeah, but I don't know. I think that the content creator, the good one, can have a bit of more fame because of we don't have anything else to do than watch the computer. Yeah, that's true. Antonio, what do you think? Apart that you are the part of the system. Yes, I'm part of the system. This is a mask under. I'm like visitors. No, I don't know. It was a little weird period, but we will see the long-term effect. I think I think soon. The long term is very close. Not that far. Scusami, io non sto più traducendo, tanto ormai qui siamo al cazzeggio, adesso stiamo facendo le profezie di Nostradamus, vediamo quando sarà la fine vicina, eccetera, eccetera, poi ci vediamo per la puntata sulle distopie, sui futuri distopici. Io volevo sapere una cosa importante, cioè
il mercato dei fumetti, siccome tanto chi fa fumetti, no? Cioè, mentre chi fa serie televisive, ad esempio, ci sono 2 mesi di buco nella produzione, ci hanno già detto che arriveremo a un momento in cui non uscirà nulla per tot, perché c'è stato un blocco talmente grosso che ci ritroveremo senza più quello scadenziario di roba che esce ogni tot. Nei fumetti, con i fumettari che stanno a casa, perché non è che gli è cambiato il modo di lavoro, mi domandavo se c'è una crisi o no. Non è detto che ci sia. Purtroppo, da quello che ho capito, in vendite c'è, da quello che ho capito, ma non è detto che ci sia. No, in vendite secondo me c'è adesso, però è anche vero che tanti fumettisti hanno magari approfittato dell'isolamento come tante altre categorie per velocizzare, per produrre di più, quindi magari non è diciamo un aspetto così negativo a livello economico per il mercato del fumetto, perché quando poi le fumetterie riapriranno e l'editoria ricomincerà, magari ci sarà tanta roba. Incrocio le dita, da amante dei fumetti. I really hope, as a comic lover, that the market will be able to bounce back in style, and that people like Zach are able to produce a lot more comics and a lot of more grown-up comics. Comics. Oh yeah. I'm locked in. What's that? I mean, not just comics, because the last project is not a comic book. It's a serious book with a bit of comic art. It's different. And a lot of humor. Yes. I came in just to say that I really appreciated the book, just because it's, I think, the most accurate, but yet the funniest book about science I ever read, I think. So it's really, really important, in my opinion, because I usually read a lot of science and divulgation, popularization and stuff, but it's not easy to find a book that it's interesting and easy to read and fluent, I don't know how to say, and you read it, you enjoy it while you read it, and on the other side is also full of references, of explanation of science. It's not just a funny book, but it's a science book with fun in it. Bravo. Okay. It's really well done. Yes, thank you. It helps. My wife is a scientist, so she did all the hard work, so that helps. But you made the jokes. I saw on YouTube an interview, and you say that you are the author of all the jokes. So you're really funny. Really yes, that I did. I did do the jokes. not just the comic one, but also the textual one are really, really funny, wonderful. Oh, good. Thank you. You're welcome. Now I hope the book will arrive as soon as possible. Yes. È molto ben fatta anche la traduzione, comunque. Ora, io sempre per spezzare una lancia a favore delle case editrici, perché so il lavoro che c'è dietro, quindi effettivamente mi rendo conto che l'edizione è molto molto bella. I'm talking about your publishing house in Italy, Zach, because the book is really fine. It's fine, like it's a good object, nice paper. Nice good. If you have some, yeah. Yeah, because often we see books like cheap paper, divulgation books, science books are cheap editions. But that's good to hear. Yeah, it's really, really nice. I was surprised. Good. That's cool. Yeah, I'm hoping to get my copy eventually. I don't think I've gotten that one yet, so hopefully soon. No. The edition is a good one. Yeah, I know the publishing house is, but I'm sure the translation is perfect. My wife, since we got married, said if something has been published in English, you must read it in English, because I'm a wife and I'm an English teacher, so I do it. When the wife. Not an English teacher, not an Italian English teacher. So it's
like a person who who speaks English like me. It's a British English teacher, so it's if she says so, we are. Yeah, you know, it's Yeah. British. It's like the word of the Queen. No, but I agree. Yeah. I agree because sometimes some jokes are not possible to translate, and the good thing with the good publishing houses that they change the joke, they transform it. Yeah, I hope so. But for me, it's funny to read it in the original. Yeah. Mostly it's the best thing to do. But if you read in English like slow as a slug as me, I prefer to read in Italian just because it's difficult, and if it's about science is the most difficult thing in the world. I'm really slow, so it's quite a problem. If you like to read like me, it's a problem. Just because you want to read like a little faster, it's not easy. So make. Can I make last question to Zach, because I think we are going late. But in your wide experience in communication, comics, and science communication, maybe did you find any differences between the approach of people to science communication between US and Europe or other countries? Maybe also social networks and what they say on Twitter or other socials. I'm not sure. It's interesting. So actually, to be honest, for this book, one of the complaints we got was too many of the people we talked to were American. So we're making a much bigger effort in this next book to reach out further. But I don't know. It's a, so most of the scholars we talked to were American, but actually a lot of them were immigrants to the US. But I don't know. I didn't have a good sense of whether there's a different way of doing it. I don't know. Gosh, I'm trying to think of something insightful, but I don't know if I have anything particularly good. I do think my impression was that in the US we don't so we had this book released in Britain, and I think as a percentage of the British population, we sold a lot more copies. And so it's possible there's a much larger audience in Europe that we benefited from, per capita. Probably the overall number is larger in the US, but I honestly don't have a great sense of it, because we were hoping to travel around to do a book tour, but we have 2 small children, so I had to turn down going to Europe, which was really disappointing. But maybe for the next book, we'll see. If you come touring in Italy, you should come to Bologna. Okay, Bologna first. No, Bologna is a wonderful place for. There is a small circle of comic writer in Bologna, or not living but working around here. Where's the best food? Bologna. But no spaghetti alla bolognese. No spaghetti. Is a big enemy of the use of bolognese for sauce and pasta. Doesn't exist. Your bolognese sauce is one of the biggest hoax of all time. Yeah, you should do a fact check. It's good to eat, but it's not bolognese sauce. I appreciate it when I'm in the States, but it's not bolognese sauce. But no, Bologna food, I think we all agree that is one of the fatter and heavier that you can find in Italy. But Italy is a place where you eat good everywhere. I think. Everywhere, yeah. That sounds nice. But New York Times said that's science. It's not opinion, it's science. Yeah, I'm willing to believe it. Yeah. Where I live, the food is not good. We have some good scientists in Italy that dedicated a few books to cooking and the fine art of food. We have Dario Bressanini, a chemist, that wrote 3 books about how to cook food and how chemistry cooks food. So
how to Yeah. reach a result basing your knowledge on chemistry. It's really, really nice. We have a female divulgator that dedicate her work to cosmetic. So chemistry in cosmetics. It's really nice. It's a big word in Italy. Yeah, that sounds amazing. Yeah. But they don't use. I don't think they are really amazing. They should use more comic relief. Yeah. That's right. Yeah. And Dario, They do stuff that are nice. I agree totally. A bit of comic. Give them my email. Give them my email. Antonio is a good scientist. Yes. Okay. We are out of time, I think. You have some, Michelangelo, qualche ultima domanda, Antonio, domande, Zach, you have some questions or... No, I can stay talking about comics for like the next 5 hours. No, I'm fine. After 2 beers, I have to go to toilet. So that's a good way to say goodbye. That's nice. So okay, Antonio and me are leaving, and we leave you and Michelangelo talking about comics live for 4 hours more. So I think that would have his stuff to do and the research. I can do a live in the toilet, but yeah. Can you give some? No. I'm curious. Can you give us some hint about the next production? Sure. I mean, I could tell. So actually, if you follow my Twitter, you've probably already got it. But it's a book about humans in space. But it's most books about humans in space are not. The science is not very good, and there's a lot of good science out there. It's just for some reason it's not usually put in popular science books about it. So we are really reading a lot of books, and I'm trying to read every single astronaut memoir I can get a hold of. In Italy, we have a famous comic writer, Leo Ortolani, that has worked with ESA, that is the European Space Agency. Yeah. And he wrote an amazing book about the moon. It's amazing. And they had to double check everything because they were worried that sometimes you say the wrong thing because it's scary. Yeah. We were surprised. They're like, to give you a really nerdy example, there are a lot of books that'll say, well, we will grow plants on the moon. The moon is very low in carbon, which, it's hard to grow plants without carbon. It's also hard to grow humans, but you can't even grow plants. And it's almost never mentioned. The moon has almost no carbon. There's a little bit of carbon on the surface, and that's it. So like really important stuff that gets left out of popular science books. It's because it become boring. I mean, a lot of journalists, the people that give the information to the public, to the mass of people, they think it's boring, so they simplify. And simplifying, the problem is that you make mistake or you just tell something different of what it's in reality. I know a friend of us, also with Noemi and with Antonio, is the editor of Leo Ortolani for the book, and he told me that everything really needed not a control because Leo was giving the wrong impression, but because to everyone can happen. It's easy to fall in the urban legend that you believed or the thing you. I really want to read. My kids love this. Both my kids. My younger can't read, but the older he is able to read. And the book about space made with comics, but with science in the back.
can I do a bit of promotion? We have done one too. I mean, I didn't wrote anything, but I was the consultant for a book about the moon last year. That Antonio, I have it here. Casualty in science, it's very common. Wow. This was for youngers. It is a book for youngers, but I saw the kids love to read about science with comics. Yes. I gave to my kid both that one and the Luna by Leo Ortolani, and he was. Yeah. My daughter just loves space stuff. We do a lot of that. The next one will be yours. Yeah, well, I got 2 more years of research. It's a lot of work. It's a lot of work, yes. It is. Yeah. Ok. A proposito di libri, appunto, abbiamo quello di Michelangelo che ci ha fatto vedere Antonio, che fa un sacco ridere perché Michelangelo non ce l'aveva, ma Antonio sì, quindi questa gag ci ha fatto ridere un sacco prima. Quindi che a Luna siamo già arrivati, poi sotto lì vedo nello schermo vedo anche il libro di Antonio del 2015, dottore assegnista, ricercatori precari all'occorrenza, bla 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 bla, un titolo molto lungo che comunque neanche Antonio lo sa perché prima gliel'ho chiesto e non lo sa. Questo che sta facendo vedere Michelangelo è il nostro, Fake News. Zach, that's our book. Michelangelo and me wrote that book about fake news. And the book by Zach Wienersmith and Kelly, his wife, and Soonish in English, prossimamente nelle nostre vite, è uscito da pochissimo qui in Italia, che vi consigliamo fortissimissimo. Ringraziamo Zach, adesso lo ringrazieremo in inglese anche con tutte le lingue del caso. Scusate se non abbiamo poi tradotto chissà quanto, ma in realtà appunto se non riuscivate a seguirci non era facilissimo poi tradurre tutto, perché comunque con un interprete che assolutamente qui non abbiamo, ma era poi un peccato non seguire un po' tutto il dibattito, ecco, perché comunque molto divertente, molto interessante. Quindi grazie a Antonio che è stato con noi, grazie a Michelangelo, grazie a Zach, mi raccomando adesso salutatelo voi. Thanks Zach, it was wonderful, and bye. She said she is really happy of the interview, and that she thank you. She's sorry that we didn't translate for the other at home everything, but it was less fun to interrupt. Yeah. We don't have the money or the possibility to have an interpreter that does something like this in live action. So this was good, but I'm sure that most of our followers, they will watch the live in another moment, and they mostly know English. I hope they will understand my English. Yours is good. Thank you. Thanks. It's very nice of you. After another beer, I can even speak Chinese. Wow. Next time, the drunk live. Yeah, I'll have a beer next time. Next time we do this. In Italy, we can. I don't know. In the States, can you do that with a beer in your hand? What are you doing with beer in your hand? I mean, to drink while you're having. It's not like you are doing a commercial for a beer. You don't have a logo. Oh, I guess they are not paying us. What? The beer company is not paying us? No, the beer company is not paying. That's why I'm holding my hand like this. Yeah, he's drinking for nothing. It's been really a pleasure. Yeah, thanks very much. I'll bother you when I have another book out. Have a good one. See you soon, Jack. Bye. Bye. Thanks a lot. Bye. Saluta il pubblico di Butac anche tu. Certo, grazie Antonio, grazie Michelangelo, grazie a tutti quelli che ci hanno sentito e ascoltato e seguito finora. Adesso vado a bermi una birra anch'io, volevo fare quella sana e non ho nessuna birra, sono rimasta senza. Ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.